Jetzt ist hier bei uns in der Rocknacht. Alvin Lee, 10 years later. Good morning. Good morning. Morgan. You always get up. Hello, morning. Have a seat, please. All right, Yes. which one would you like? Hi, Mum's. Oh, I'm sorry, I've dropped your script. Drop these questions. Right. Having a good time here Yeah, at ROCKPALAST. We've been doing a lot of rambling, so now it's your turn. Ramble. Basically, we're at a rock and roll. This is Alvin Lee. Maybe, Alvin, you'd like to introduce the rest of the band. This is Tom Compton, my famous drummer. Famous now. Oh, really? This is Mick Hawksworth, famous bass player. That's it. That's it? Really. Just a small This group. is someone else. three-piece. The band's now called 10 Years Later. That's right. Obviously, previously called 10 Years After. 68, 78. We'd like to begin by talking about what you're doing now, how things look 10 years later. If I can quickly, before you answer that, give you time to think about it, say in German. Didn't hear it. Die Gruppe heißt jetzt 10 Years Later, 10 Jahre später. Ja, die lachen über mich, weil die denken, ich kann kein Deutsch reden, aber die verstehen kein Wort, was ich sage. Ich habe ihn gerade gefragt, die Gruppe heißt jetzt 10 Years später. Wie sieht es denn aus jetzt, 10 Jahre später, nach 10 Years after? Alvin? Yes. What was the question again? 10 years later. Yeah, well, we're still rocking and rolling. We're here to put the rock back in rock and roll. He's going to ask you a question Can I now. believe it? That's it. That's about it, yeah. I mean, we've taken off, we're 10 years after left off. And we're just carrying on the message. And I think it's more up to date nowadays. We've got some young blood here driving me onwards to infinity. Hat gerade gesagt, dass wollte jetzt neue Blut in die Gruppe haben, die wollten die alte Rock zurück ins Rock'n'Roll stecken. Und macht das mit die zwei jungen Typen. Er sagt, die sind jung, ich weiß nicht genau, wir können vielleicht herausfinden, wie alt sie sind. Definitely. Okay, let me ask Tom, you're the drummer with the band, you're together with Alvin. How did you come to get back with Alvin? How did you come to get involved with Alvin? Ich habe gerade gefragt, wie Tom jetzt zu die Gruppe gekommen ist. Well, I got involved with Alvin through some friends. We some people in the business who knew we were around, and Alvin was looking for fresh blood, and we met one. It was about 15 months ago, and it just clicked. We had it, and fortunately, we're looking for a bass player as well. And Mick, I've been playing with for 7 years at the rhythm section, so together we went. Three clicks. Three clicks. Gut, auf Deutsch heißt das 1, 2, 3. Er hat gerade gesagt, dass der Tom, der Schlagzeuger, hat Alvin vor 15 Monaten getroffen. Er hat ihn angerufen und hat gesagt, wir wollen die alte Gruppe, die alte Musik weitermachen. Und Tom ist dazu gekommen. Soll ich das nicht? I shouldn't do that with my hands. Right? Oh, carry on. Tom ist dann zu der Gruppe gekommen und Tom hat auch dann Mick gekannt und durch diese Freundschaft ist Mick auch zu der Gruppe gekommen. Also, Tom hat eigentlich die Frage, dass ich wollte jetzt den Mick fragen, geantwortet. So, ich kann jetzt zurück zu Alvin gehen. Alvin, Und jetzt? after you left 10 years after the group split up, you then did various solo things, which were different to what you've been doing with 10 Yeah, I years after. tried. I went around the houses trying to find another form of music, and I came back to where I started, which is rock and roll, rhythm and blues, and a touch of jazz. That's what I do best. That's what comes easiest to me. So I figured that's what I'll keep on doing. That's back to the roots. You can't beat the beat. Alvin sagt, dass hat vor ein paar Jahren die Gruppe weggelöst. Hat ein paar andere Sachen versucht, hat ein paar Soloplatten gemacht, hat mit anderen Leuten gespielt, wie Marlon Lefebvre. Und will jetzt weiter diese alte Rock'n'Roll-Musik machen, das er in der letzten Zeit nicht gemacht hat, weil er sagt, da gibt es nichts Besseres als Rock'n'Roll. How does it look, though, these days? I mean, you're playing music now that you were playing 10 years ago. Is it still as relevant now as it was then? Let me just put that in German first. Der Alvin macht jetzt weiter, was er vor 10 Jahren gemacht hat. Und ich möchte gerne wissen, ob das dieselbe Bedeutung heutzutage hat als vor 10 Jahren. Yeah, well, it's not the same music. The music is updated. The audiences look to be the same age as they were 10 years ago.
it's not the same people 10 years older, which is nice. It's a new generation of people, and they're getting off to the music. I've never known an audience not get off to good rock and roll, and audiences today get off much the same as I've ever seen audiences get off anywhere. It's an international high. Sagt, dass hat jetzt ein neues Publikum, das ist nicht nur die alte Generation, die haben ihn vor 10 Jahren zugeguckt und sind immer noch dabei. Das sind neue Leute und meint, dass jede Generation will viel Rock'n'Roll hören. Also das hat dieselbe Bedeutung eigentlich heute, aber das ist nicht genau, was vor 10 Jahren gemacht hat. Die Gruppe hat natürlich entwickelt in dieser Zeit und das ist jetzt ein bisschen anders, natürlich, was jetzt macht. Okay. Where do you go from here? Do you see the group staying together? Back to your place. Definitely, yeah. This is not another one-off experiment. This is the culmination of those years of experiments, and definitely going to stay a 3-piece. I mean, dry bit. And would you like to repeat that? No, we're definitely going to stay a 3-piece. We did try 4 pieces. We tried 4th musicians, and they admitted that there was no place for a 4th musician to fit in. And it's good fun being 3-piece. Sagt, will jetzt weiter mit der Gruppe machen. Will das nur mit den 3 Männern, die hier sitzen, weitermachen. Hat versucht, mit anderen Leuten zu spielen, mit Keyboards dabei. Und es hat nicht so gut geklappt und meint, dass es ist ganz gut, diese 3 Leute zusammenzuhalten und ein paar Platten mehr zu machen. Makes us work harder. Wir mussten hart arbeiten, sagte er. Ja, das werden wir später sehen. We'll see if that works out. Do you not find, though, that the expectations of the public who want to hear the songs that you were doing 10 years ago in some ways restricts you being able to do new things these days? No, because sorry, just interrupt. Just let me put it in German so everybody knows. Nein. Ja. Ich habe Alvin gefragt, ob der Musik eigentlich genau die Bedeutung hat für ihn, was er das vor 10 Jahren gehabt hat. Und ob das Publikum ihn eigentlich macht das anderes aus bei dir aus, dass das Publikum erwartet etwas Bestimmtes von dich. Also du kannst nicht genau neue Sachen ausprobieren. Your turn. This is a restricting question. No, I've realised if I went to see Jerry Lee Lewis, I'd want to hear a whole lot of shaking going on. And I think it's quite fair to assume if someone comes to see me, they want to hear I'm Going Home and favourites like that, so I do those. But as far as the new stuff, there's a lot of new stuff we're doing, and there's a lot of new stuff we're going to be doing. It's the birth of a new group. We look at it as a new group, and just gives us a head start, having the old numbers and the old reputation. But we're not trying to live up to the old reputation, we're trying to build a new one, go beyond it. 10 years on. Er hat gerade noch einen Namen für die Gruppe gefunden, die werden das haben in 10 Jahren her, 10 years on. Sagt natürlich, wenn man zum Beispiel Jerry Lee Lewis im Konzert geht, man will natürlich dann Whole Lot of Shaking hören. Also das ist alles klar, dass wenn man 10 years later ins Konzert sieht, dann will man auch natürlich die alten Sachen wie I'm Going Home hören. Er meint, dass die sind immer noch sehr gut zu spielen, aber das ist auch eine gute Einleitung für die neuen Sachen. Er wird natürlich viele neue Sachen spielen. Und das alte Publikum, die wird die alten Sachen hören, aber immer noch die Möglichkeit weiterzugehen. Und er sagt, mit dieser ersten Platte, die Gruppe gibt es jetzt seit 15 Monaten oder so, dass sie können jetzt weitergehen. Die haben jetzt nur angefangen. Well, I'm going to sleep. Well, I'm going to ask you something very different now, because I know we were talking before about you wanting to see the fight that's coming up later on at 3 o'clock. So now we're going to bet who's going to win that fight. Wir wollten jetzt ein bisschen über diese Fight, das kommt nach der Sendung, zwischen Ali und Leon Spinks. Big A. Of course. Who's going to win? Shuffle The feet. man. Shuffle feet. Draw. Er meint Muhammad Ali. Well, he's got to be trying hard. Tom? I'm with Mo. I'm with Big I'm Mo. with him as well, I think. Yes, you better. Bit of edge. Do you want to tell us why you want him to win? Warum? We all think he's the greatest. He's a star. We're with you, Mo. The rock and roll boxer, yeah? Yeah, right. He's one of the boys. What do you think it'll mean if he loses? Was hat das für eine Bedeutung, wenn Muhammad Ali würde It'll verlieren? mean he's not as good as we all thought he was.
And he'll have to do more adverts. Muss mehr Werbung machen, Mandy. Gut, it's nice to have you guys sitting here. And we're looking forward to seeing you playing later on. Well, You're we gonna be in get the tuned right up and worked up, and we're going to play y'all some rock and roll. Say it again to the camera. I did. Rock and roll, we can't beat the beat. Get big red onto you. Das ist kurz vor 2 Uhr, Rock'n'Roll mit Alvin Lee, 10 years later.